can hear me clearly. So right now we are going to Besant to meet some of my friends, as well as I'm going to a shop which my friend has newly opened, which is in Velachery. It's a kulfi retail outlet. I'll just go there and check how is it, and I'll also post the details in the description along with the address and the phone number of the retail store. So we'll go there and see how it is. And then we are going to Besant, the usual sweet spot of mine, to meet some of Chennai Bike Riders Club members. So let's see. The only with Chennai is the traffic. Once you cross, say 4 o'clock in the evening, the traffic builds up, and it's one hell of a thing to navigate out of the place. That is the issue. One of my friends is riding over there, so I want to meet him. Let's see. Every time I take my bike out, there's only one thing that I pray for, that I should put the bike in the same place as safe as possible. That is it. That is only my prayer when I take my bikes out. Okay, my friend should be waiting here somewhere. I'm not sure where he is waiting for me. Should be somewhere over here. I'm not sure where he's waiting for me. I guess I might have to call him. You guys are looking into my password right now. I have to change it, I know. All the names in my bike are listed with the bike, is associated with the bike. So don't blame me, man. Sorry, wait பண்ண வச்சிட்டா. Sorry, wait பண்ண வச்சிட்டேன். அதுல என்னடா இருக்கு பரவாயில்லை. பத்திச்சா இது? எது? டி-ஷர்ட் தான். யா. எனக்கு ரொம்ப நாள் கழிச்சு போட்டு பத்தவே இல்லை. அது நம்ம உடம்பு ஏறி இருக்கும். டி-ஷர்ட்ல அதே மாதிரி தான் இருக்கு. உடம்பு ஏறிடுச்சு. சரி, 523 வேளச்சேரியில் டிராஃபிக்காக இருக்கும்ல? வேளச்சேரியில் டிராஃபிக்காக இருக்கும்ல? அங்கே ஃப்ரெண்டு ஒரு ஷாப் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க, அங்கே போயிட்டு போகலான்னு பார்த்தேன். ரொம்ப லேட் ஆகிடுமோ? ஆமாம், லேட் ஆகிடும். சரிப்பா போகலாம். ரிட்டர்ன் வரும்போது ரிட்டர்ன் நம்ம பார்த்துக்கலாம். But the roads aren't so good. Fuck the roads. Oh man. This is the place. I love this place so much. There's literally no space to park your vehicles over here. It's going to be really tough. Normally I come here after 8, but then it's kind of too early today, and this is the peak time. The sun is out. All people are here. Super crowded, man, super crowded. Now parking is going to be very tough.
somewhere. Just go there, take a U-turn, come back and see what's happening. There's a lot to find parking somewhere over there. There's literally no parking over there. People are fighting for every space that you find. Okay, the choice of location was not so good. And now comes the issue in backing the bike. சரியான டிராஃபிக் கூட்டம். சர்ச்சில் ஏதோ போயிட்டுருக்கு. அந்த சர்ச்சில் ஏதோ போயிட்டுருக்குன்னு அதனால கொஞ்ச நேரம் மொத்தமாக சைலண்டாகவே இருப்பாங்க பாரு. சாப்பிட முடியற வரைக்கும் சைலண்டாகவே இருக்கும். சாப்பிடுங்க சாப்பிடுங்க. நீங்கள் சாப்பிட்ற அழகெல்லாம் எடுக்கிறேன். ஓகேவா? போகலாம். நல்லா நிறைய தெரியுது. எதிரா போட தெரியும். ஹெல்மெட் எங்க? இத்தனை பேர் இருக்கோமா? ரொம்ப நாள் ஆச்சு இந்த க்ரௌடை பார்த்து. These are the people who have been seeing. I mean, these are the group I used to go along with, and it's been long since I saw them. So it's time again I start going out on ride with them. So this is after such a long time. I'm so happy to see these people. And now we are taking a little pictures with our bikes. I hope no cops are there here. Okay, the lights are there. Let me see if I can find a good spot to take photos. இந்த லைட் ஓகேவா? பக்கா. எப்படி? இப்படி திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். இல்லை, இப்படி வச்சு தான் லைட் வரும். வராங்க பின்னாடி வராங்க. ஆனால் இத்தனை வண்டி எப்போ அதுதான் பிரச்சனை இல்லை. எங்கே போகலாம்? கேட் வருது இல்லை, அங்கே போய் அந்த கார் முன்னாடி போயிடலாம்.
எப்படி சைடு அனுப்பிடுறா இப்படியா So guys, all our boys are here. You can see they over there, people are there, and here is another Z800, and I'm riding the R3, and my friend Ranju has crossed this place and he doesn't know how to come back. So I'm just gonna go bring him up. R3 is really good, man. It's been a while since I've driven a lower cc bike. Feels heaven, man. Feels heaven to ride this bike. Good bike. Should try it on a highway to see how the bike is. என்ன செய்வது என்ன செய்வது இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் சரி பரவாயில்ல வாங்க அந்த சந்துல வாங்க அந்த சந்து இங்க எங்கேயோ யோசிக்கிறேன் நான் சரி வாங்க வாங்க வேலைக்கு போகாம இருந்தீங்களா ஹலோ சரத் திவாகர் யூட்டன் போட்டுருங்க இது சும்மா போலீஸ் பிரச்சனை இல்லாமல் ரஷ்ஷாக இருந்துச்சா பசங்க வர அங்கேயும் இங்கேயும் ஊன்னு ஓட்டிகிட்டு இருந்தாங்க வாங்க The one in Anna Nagar is also yours? Yeah, Anna Nagar, all of the restaurants. Okay. I have one in T Nagar called Tambi Villas also. We have a regional outlet. It sells meals, biryani and all that. Tambi Villas you recently opened, I guess? Yeah, recently opened. I know, I saw. One in OMR very soon. Which one? Tambi Villas? Okay. Okay. I've been to the Anna Nagar one. Oh, Yeah. I've been to the Anna Nagar Tovo. Okay. That was good. You have also a canteen, no Tovo canteen? Yeah, we removed the canteen branding. Why? All of them have become Tovo. Okay. So we are serving the same products everywhere. Before in canteen you were not getting infusion. Yeah, canteen was different, right? Infusion was different, canteen food was different. Yeah, so now there's no infusion, no canteen, it's only Tovo. Tovo. Yeah, we're slowly revamping the furniture, making everything into one unified brand. Yanika macha. Zulfi, a little bit possible. Okay. No, yeah. ஏற முடியாது மச்சான் இல்லை வேணாம் அவன் சைஸுக்கும் அவன் சாப்பிட்றதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் leave the gate open outside. I'll come inside and ring the bell. She will open it. Okay. Gate close for all the மச்சான் அவன் கரெக்டாக வாயில் போடும்போது போடும்போது எடுத்துட்டு ஒழுங்காக அதை எடிட் பண்ணி போவாங்க ஸ்லோ மோஷனில் போட்டு நான் You know how much I bought a GoPro for? Which one? 3,000 bucks. How? GoPro packing. How? China. Oh. My friend wanted, he said, but I can't spend for GoPro. iPad அதே ஆப்பிள் தான் 3,000 bucks. அதே வீட்டில் எல்லாமே அதே மாதிரி தான் I thought I'd bring it today, but I must go to அவன் விடுறதா இல்லை
This is Ranju bro speaking of bike. First copy is சொல்றேன் might be 30% of what Gopro original. எல்லாமே It's all manufactured there. No? Everything manufactured there. So guys, we are finally done with everything and we are moving back to my home. It was a very good day. It was a fun day. சுகாதம் பார்த்து போனா வீட்டுக்கு போய் மெசேஜ் பண்ண வேணுமோ வாங்க Finally reached back home and I'm very tired. Thank you for watching. Like, comment and subscribe. I know I'm very bad with editing. I'm just getting started with it, so please bear with me. Thank you so much. Love you guys.